惡心，惡心。Nauseous. Disgusting. 惡心。惡心的近義詞是反胃，反胃。惡心的近義詞是作嘔，作嘔。惡心的近義詞是討厭，討厭。惡心的近義詞是憎惡，憎惡。惡心的意思是想嘔吐。It means to feel like vomiting. 暈車讓人感到惡心，想吐。暈車讓人感到惡心，想吐。暈車讓人感到惡心，想吐。Motion sickness makes people feel nauseous and want to vomit. 這腐爛食物的氣味讓我感到惡心。這腐爛食物的氣味讓我感到惡心。這腐爛食物的氣味讓我感到惡心。The smell of the rotting food makes me feel nauseous. 惡心的意思是感到厭惡。It means to feel disgusted. 他那口爛牙看起來極其惡心。他那口爛牙看起來極其惡心。他那口爛牙看起來極其惡心。His rotten teeth looked extremely disgusting. 這種卑鄙的行為實在讓人感到惡心。這種卑鄙的行為實在讓人感到惡心。這種卑鄙的行為實在讓人感到惡心。This despicable behavior is truly disgusting. 兒童，兒童。Child. 兒童。兒童的近義詞是幼童，幼童。兒童的近義詞是孩童，孩童。兒童的近義詞是小孩，小孩。兒童的反義詞是成人，成人。兒童的反義詞是大人，大人。兒童指年紀幼小的未成年人。It means a young minor. 壓力過大會對兒童的學習能力產生負面影響。壓力過大會對兒童的學習能力產生負面影響。壓力過大會對兒童的學習能力產生負面影響。Excessive stress can negatively impact a child's learning ability. 兒童年紀小，缺乏判斷力，沒主見。兒童年紀小，缺乏判斷力，沒主見。兒童年紀小，缺乏判斷力，沒主見。Children are young, lack judgment, and have no opinions of their own. 我們必須保護兒童的權利，防止他們受到傷害、剝削或虐待。我們必須保護兒童的權利，防止他們受到傷害、剝削或虐待。我們必須保護兒童的權利，防止他們受到傷害、剝削或虐待。We must protect children's rights and prevent them from being harmed, exploited, or abused. 而 and
while, but, yet, as well as, 而而连接形容詞、動詞或短語、分句等所連接的前後語，意思相承或互相補充或意思相反。It connects adjectives, verbs, phrases, clauses, etc., where the preceding and following words have the same meaning, complement each other, or have opposite meanings. 這塊防彈玻璃厚而硬。這塊防彈玻璃厚而硬。這塊防彈玻璃厚而硬。This bulletproof glass is thick and hard. 戶外活動因惡劣的天氣而暫停。戶外活動因惡劣的天氣而暫停。戶外活動因惡劣的天氣而暫停。Outdoor activities were suspended due to inclement weather. 這塊紅燒肉肥而不膩，瘦而不柴，很好吃。這塊紅燒肉肥而不膩，瘦而不柴，很好吃。這塊紅燒肉肥而不膩，瘦而不柴，很好吃。This braised pork belly is fatty but not greasy, lean but not dry. It's delicious. 問題不在於誰對誰錯，而在於如何解決問題。問題不在於誰對誰錯，而在於如何解決問題。問題不在於誰對誰錯，而在於如何解決問題。The issue isn't about who's right or wrong, but about how to resolve it. 而連接狀語和中心語，第一部分表示第二部分的目的、原因、依據、方式、狀態等。It connects the adverbial phrase and the head word. The first part indicates the purpose, reason, basis, manner, state, etc. of the second part. 工人為了反抗剝削和壓迫而罷工。工人為了反抗剝削和壓迫而罷工。工人為了反抗剝削和壓迫而罷工。Workers strike to resist exploitation and oppression. 他為了盡快完成報告表而熬夜。他為了盡快完成報告表而熬夜。他為了盡快完成報告表而熬夜。He stayed up all night to finish the report as quickly as possible. 而連接有階段性的詞或短語，表示由一種狀態過渡到另一種狀態。It connects words or phrases that indicate a transition from one state to another. 他一而再，再而三地拒絕別人的幫助。他一而再，再而三地拒絕別人的幫助。他一而再，再而三地拒絕別人的幫助。He repeatedly refused help from others. 而是，而是。But. 而是。而是。表示並列和對比，常與不是連用，構成不是。而是的句式用來否定前者，肯定後者。It indicates parallelism and contrast and is often used with not to form the sentence pattern not, but, which is used to negate the former and affirm the latter. 我們不是玩玩的，而是認真的。我們不是玩玩的，而是認真的。我們不是玩玩的，而是認真的。We're not just playing around, we're serious. 人生之路不是一帆風順的，而是充滿坎坷和障礙的。人生之路不是一帆風順的，而是充滿坎坷和障礙的。人生之路不是一帆風順的，
而是充滿坎坷和障礙的。Life's journey is not always smooth sailing, it is full of hardships and obstacles. 挫折并非永久的失敗，而是未来努力的新起點。挫折並非永久的失敗，而是未來努力的新起點。挫折並非永久的失敗，而是未來努力的新起點。Setbacks are not permanent failures, but rather a new starting point for future efforts. 耳機，耳機。Earphone. Headphone. Headset. 耳機，耳機是一種個人音頻收聽設備。It is a personal audio listening device. 耳機是現代個人電子設備中不可或缺的工具。耳機是現代個人電子設備中不可或缺的工具。耳機是現代個人電子設備中不可或缺的工具。Headphones are an indispensable tool in modern personal electronic devices. 我們可以戴着耳機享受音樂，而不會打擾到別人。我們可以戴着耳機享受音樂，而不會打擾到別人。我們可以戴着耳機享受音樂，而不會打擾到別人。We can enjoy music with headphones on without disturbing others. 歌手在表演時佩戴耳機，以排除干擾並與音樂同步。歌手在表演時佩戴耳機，以排除干擾並與音樂同步。歌手在表演時佩戴耳機，以排除干擾並與音樂同步。Singers wear headphones during performances to eliminate distractions and synchronize with the music. 二手，二手。Second hand. 二手。二手的近義詞是舊貨，舊貨。二手的反義詞是一手，一手。二手的意思是表示轉手，非直接從第一手獲得。It means to be resold or not obtained directly from the first party. 我獲得的都是二手資料。我獲得的都是二手資料。我獲得的都是二手資料。All the information I obtained was second-hand. 二手煙對人體有害。二手煙對人體有害。二手煙對人體有害。Second-hand smoke is harmful to the human body. 二手的意思是指使用過後再出售的。It means something that has been used and then resold. 我買了一輛二手車。我買了一輛二手車。我買了一輛二手車。I bought a used car. 這些都是二手貨。這些都是二手貨。這些都是二手貨。These are all second-hand goods. 謝謝觀看。